the example on page 87, but you guys can follow on the board. Net laat julle weet, hierdie is als voorbeelde wat in julle handboeke is. Okay. Maar ek gaan 'n bietjie ekstra goeders doen langs die pad. Hulle sê vir jou 'n krat met 'n massa van 500 gram. Hier's my krat. 500 kg, sorry. Word deur 'n helikopter vertikaal opwaarts gelig. So that is being lifted upwards by helikopter. Okay? Ignoreer die massa van die kabel en bereken die spanning in die kabel as die krat en die eerste een wat hulle vra teen 'n konstante snelheid opwaarts beweeg. So the first thing they want us to calculate is T, which is for tension. Okay? Hier's nou 'n kabeltjie aan. Pulling it upwards. We have to calculate the magnitude of T if it is moving upwards at a constant velocity. Wat beteken konstante snelheid, guys? Acceleration is 0, so it is in equilibrium, né? Onthou, konstante snelheid beteken hy is in ewewig. Stem julle saam? Okay. Goed, so kom ons teken gou sy vryliggaam diagram. Hier is my krat. Pulling straight downwards, do you guys agree is Fg, which is equal to m times g? Nee? En al wat hom boontoe trek is die spanning in die tou. Okay? If I pick for this exercise upwards as positive, we know that this means constant velocity means A is equal to 0. So F net, which is equal to m times A, stem julle saam, gaan ook gelyk wees aan 0. Want as ek mos nou daar 0 gaan instel, enige iets maal met 0 is 0. Okay, so if I say tension is pulling upwards and Fg is pulling downwards, and that is equal to F net, then I can say T minus 500 times 9,8 is equal to 0. Almal nog by? Okay, en dan kry ek die spanning in die tou gaan gelyk wees aan 4900 Newton up. Okay, so die gewig van hierdie krat is 4900 Newton. And because it is being lifted at a constant velocity, it means that the tension in the rope is also equal to 4,900. Maak dit sin vir julle? Almal by? Okay, now we have the same set, but this time you have to calculate T if it is accelerating at 2 meters per second squared upwards. Okay, onmiddellik moet jy vir jouself sê, hy staan nie stil nie en hy beweeg nie teen 'n konstante snelheid nie. Met ander woorde, hierdie stelsel is nie meer in equilibrium nie. Okay? There is a non-zero net force. Why? Because Newton's second law says that if there is a resultant force acting on an object, that object will accelerate in the direction of the net force, blah, 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 blah. Okay. So, hier moet 'n netto krag wees wat op hom uitwerk. So, the diagram remains more or less the same, except the arrows aren't going to be the same length anymore. I still have T pointing upwards, and I still have Fg pointing downwards. But if they're equal to F net is no longer equal to 0. Okay, so T is wat ons wil uitwerk. Hierdie bly 500 maal 9,8. And here I'm going to have m times A. Want A is nie meer gelyk aan 0 nie. Almal by? Goed. So ek gaan stel in. T, daai is 4900. Die massa van die krat maal met die versnelling van die krat. Okay, let's quickly unpack that. They gave you the mass of the crate. They told you it's 500 kilograms. So the object that is being accelerated weighs 500 kilograms or has a mass of 500 kilograms. En hoekom het ek positief 2 ingestel en nie negatief 2 nie? Ek het ons opwaarts toegeken as positief. Okay. Goed. So dan is T gelyk aan
dit. Another one. Okay, hierdie keer gee hulle vir jou 'n pulley system. Voorwerpe P en Q met 'n massa van 3 en 2 kg onderskeidelik word aan weerskante van 'n touwtjie vasgemaak. Die touwtjie word oor 'n wryfinglose katrol gehang sodat dit aanvanklik in rus is. And then they say the mass of the rope you can neglect. Nou vra hulle vir jou bereken die grootte van die versnelling van die stelsel. Okay, so this system is at rest and then we let it go. Sê gou vir my in watter rigting gaan hierdie stelsel beweeg? Wys my met jou vingers. What's going down? One of the boxes are going down, one is going up. 3 kilograms is going down. How do we know this? It weighs more. Right? Okay. So moenie laat dit jou confuse nie. So what we're going to do now is we are going to pick the direction of motion as positive. So do you guys agree this one is going up? And this one is going down. Okay? We are picking the direction of motion as positive. So wanneer ons kyk na die 2 kg boks, gaan opwaarts positief wees. Maar wanneer ons kyk na die 3 kg boks, gaan afwaarts positief wees. Almal okay? Okay. So ek gaan hulle vra nou vir ons bereken die grootte van die versnelling van die stelsel. Now, we need to take a step back. Do you guys agree that let's say if the 3 kg box is accelerating downwards at 1 meter per second squared, then that means that the 2 kg box will be accelerating upwards at 1 meters per second squared. Die twee kan nie teen verskillende tempos versnel nie, né? Hulle is aan mekaar vas. Stem julle saam? So die een se snelheid en die ander een se snelheid gaan dieselfde wees. Met ander woorde, die een se versnelling en die ander een se versnelling gaan dieselfde wees. Hulle is met 'n touwtjie aan mekaar vasgebind. So what I'm going to do is I'm going to set up a system for both of them. Okay? For the 3 kg box, let's set up this. Okay? Wat is die krag se naam wat hom afwaarts trek? Dis sy gewig, né? So met ander woorde Fg. En stem julle saam dit gaan wees 3 maal met 9,8. Né? Okay. Wat is die krag se naam wat hom boontoe trek? Spanning. Okay. Goed, waarheen beweeg die 3 kg boks? Afwaarts of opwaarts? Afwaarts. So sien julle my pyltjie onder toe is 'n bietjie langer as my pyltjie boontoe. Okay? Because the one at the bottom will be stronger than the one at the top. Okay. Goed, nou vir die 2 kg boks doen ons dieselfde. Hy gaan wees 2 maal 9,8 onder toe en hy gaan ook spanning hê boontoe. Okay, now this time I didn't draw it that good, but in this case tension will be the longer of the two arrows. Nee, want hy skuif mos boontoe, hy beweeg boontoe. Okay. Now, we've said already that for both boxes A is equal. Al twee die bokse moet teen dieselfde versnelling begin beweeg. Right? One part of the system can't move quicker or slower than the other part of the system. The other thing that's important is T is equal. T is ewe groot op al twee, nee, want dis net een touwtjie wat aan al twee bokse vasgemaak is. So met ander woorde, spanning in 'n tou is oral presies dieselfde. Maar die spanning wat die 3 kg boks ervaar is opwaarts, nee? En die spanning wat die 2 kg boks ervaar is ook opwaarts, maar onthou, ons het nou daai rigting as positief gekies. Okay.
So the one will be against motion and the other one will be with motion. So ewe groot, maar teenoorgestelde rigtings. Okay. Now let's set up a equation for both. Do you guys agree? We said in this case downwards is positive and in this case upwards is positive. Refer back to direction of motion is positive. Okay. Goed, so hier gaan ons sê hy's nie in equilibrium nie. Right? Everyone agrees it's not in equilibrium. So Fg minus T will be equal to M times A. Okay? Fg is 3 maal met 9,8. Minus T. En hier so het ons 3A. Waar kry ek die 3? Die massa van die box, né? We are only looking at the 3 kilogram box. So that box has a mass of 3. Almal nog by. Okay, nou aan die ander kant gaan ons sê T minus Fg is equal to M times A. Sien julle T is nou positief. En die ander een was T negatief because of the direction of motion. Okay, nou julle wat volgende periode wiskunde skryf, wat doen ek nou? Ek soek hier mooi groot woord daarvoor. If I've got two equations with two variables, gelyktydige oplossing, né? Stem julle saam? I can do simultaneous solutions. Okay, goed, so ons wil vir A oplos, dit maak eintlik saak wat jy gebruik nie. Some people prefer to from there just add everything together. It can work, but I'm not going to do it now. Okay, so kom ons maak hierso T die onderwerp. Okay, en dit sit ek nou daarin. Okay? Ek hom nou reg uitgewerk. No, sorry, that becomes 5A. Hy word mos negatief. Okay. Goed. Graad 11, hulle love dit om sulke somme te gee waar jy moet twee voorwerpe teken jy vir hulle elkeen apart 'n vryliggaam diagram, set up an equation for both of them separately and then solve simultaneously. So you will see the next question they ask you calculate the magnitude of the tension. So then it's as simple as saying T is equal to 2 times 1,96 plus 19,6. You don't have to go back and recalculate everything because you've already solved one of the two variables. Jy gaan stel hom net nou weer terug om die ander een uit te werk. Okay, net om jou antwoord neer te skryf. 23,52 Newton. I'm not giving this a direction because they asked for the magnitude in the rope. The magnitude of the tension in the rope. So hy het net 'n grootte.